Hi everyone, my name is Lily. I am a product marketing manager from C Studio, and today I am FabLab New November because we are running a build no-code, low-power dashboard workshop here. Yes, together with the FabLab New November. Yeah. Im FabLab, wir haben hier 3D-Drucker, Lasercutter, Elektronikwerkstatt und dann haben wir hier auch noch eine Textilwerkstatt, eine große Mechanikwerkstatt, einen Workshopraum und man sagt, die Leute, großer Spruch zurzeit ist immer, die Leute kommen wegen der Maschinen und bleiben wegen der Menschen. Es ist eine tolle Community mit über 200 Mitgliedern hier in Nürnberg und da ist immer irgendwas los. Kommt einfach mal am Samstagnachmittag zu unserem Open Lab, ist ab 15 Uhr offen und schaut mal, was da los ist. Nürnberg! Actually, it's a dashboard that running on an e-paper display, and actually you can customize what information that you wanted to show. For instance, it could be a weather forecasting dashboard. It could be a Google Calendar dashboard that shows your whole family or even like friends calendar on one dashboard. And then you can also just show some pictures of the memories that you share with your family on the display. That's okay too. So it's quite open and it's up to you. We are providing through the platform as well. And then there is another tool, very useful tool, if you decide to not go with Cisco HMI platform, because all our devices are open source and then they are also support other ways to program. So including like Arduino IDE or even like ESP Home for you to take it into Home Assistant. Wir sagen so, man sollte lesen und schreiben können und man sollte ein bisschen mit dem Computer umgehen können und den Recht haben. Alles andere kann man hier lernen und kannst du es zeichnen, kannst du es bauen. Space around it. It's really, really nice. And then, actually, it's my first time here. And then, because we also own a Fab Lab back in Shenzhen, but this one is really cool. And then I really like the mixture element here, including like the plants and then all the creativity as well. And then Rainer, one of the volunteer here at Fab Lab, he just told me that they will have like a kids lab this afternoon. And then I think it's really, really cool that seeing kind of like this support for the local community, like schools, to engaging more young creators to the space, and then making it more accessible for the kids to get access to like the tools like 3D printing, laser cutting, and everything. It's really cool. Und an unseren offenen Formaten teilzunehmen, also dem Open Lab am Samstagnachmittag oder dem Kids Lab am Freitagnachmittag, muss man nicht Mitglied sein. Mitglieder haben natürlich noch einige Vorteile, die haben die ganze Zeit Zugang zum Lab, die Nichtmitglieder nur an den offenen Formaten. Natürlich machen wir auch Workshops, die sind dann auch für Externe möglich. Wie heute Abend zum Beispiel findet ein FreeCut-Workshop statt für Einsteiger. Gruß an alle Maker. Kommt uns besuchen. Nürnberg ist eine coole City und das FabLab ist das Beste.